Barkamu da warhaka. Question din da zamu solve shine a ball is thrown off vertically with a velocity of 40 meter per second. Calculate the maximum height reach. To haka ce an yi throwing din ball sama da velocity na 40 meter per second. So an wurga ball sama haka kenan, tana gudun velocity na u na 40 meter per second. Calculate the maximum height reach. Ka nemo tafiyar da ta yi na sama, wato height ɗin da ta yi reaching na sama, ka nemo iya adadin height ɗin da ta yi reaching. So shine sai mu sa s equals to question mark. So na tunatar da ku kuma cewa a wannan case ne na motion under gravity. A motion under gravity in aka ce an throwing ɗin abu sama, so final velocity sa v equals to 0. Sannan kuma a g kuma acceleration due to gravity zai zama na cewa is negative, is minus. G zai zama na cewa g is minus a case na motion under gravity. G is minus a case na motion under gravity. So formula da za mu yi amfani da shi shine b square equals to u square plus 2as, but wannan case ne na motion under gravity, sai mu sa 2gs. Sannan kuma still abu aka throwing off, so in kamar yadda na faɗa, an yi throwing ɗin abu off, zai zama na cewa g is minus. So nan zai zama na cewa minus ne. So yanzu sai mu zo mu yi substitution. In an yi throwing ɗin abu off a motion under gravity, final velocity v is 0, sai zama na cewa 0 squared equals to u kuma shine initial velocity namu da aka bamu, wato 40 meter, sai mu sa 40 squared minus wannan minus kenan ga 2. Sannan g kuma acceleration due to gravity mun sani ko da yaushe nawa ne, always is 10 or 9.8, but we are using 10, we are going to use 10. Sai mu sa times 10 times s, distance da za mu nemo kenan. So 0 squared is still 0. Sannan sai 40 square. 40 square is 40 times 40, zai baka 1600 minus 2 times 10 zai baka 20s. To yanzu abin da za mu yi anan shine za mu yi ƙoƙari mu maida s subject of the formula. To kaga yanzu za mu iya ɗaukan wannan tunda shine negative, ya crossing ɗin equality sign. Idan muka ɗauko shi ya crossing equality sign, za mu samu 20s sannan equals to 1600. To abu na gaba da za mu yi shine sai mu divide both side by coefficient of distance, wato 20 divide by 20. So 20 cancel 20, say s, this implies s, shikenan tunda 20 I cancel in 20, 1600 divided by 20 zai ba mu 40 ne, s equals to 40 meter. So distance ɗin da wannan ball ɗin ya yi covering bacin an harba shi, bacin an jefa shi sama da velocity na 40 meter per second, zai yi covering ɗin distance na 40 meter ne. Thank you. Ku yi liking, sannan ku yi sharing, ku yi comment, domacin kuma ku yi subscribing. A ƙasa gashi nan alamar subscribe, domacin 'yan uwa da dama su ma samu su amfana. Thank you.